Hey guys, welcome back, or if you're new, welcome. Today we're gonna be making un caldito de carne molida con papas, like you guys saw on the beginning. I really like to make this. My kids like it, I like it. And here are the things that we're going to be needing. We're gonna need cilantro, jitomate, unas papas, cebolla, unos dientitos de ajo. Vamos a usar mejorana, un sazonador para la carne, poquito de siempre se me olvida cómo se llama. Y también voy a usar poquito de ajo ya picado. Y también, pues claro, vamos a ocupar la carne molida, para el caldito. Ok guys, so aquí tengo ya todo picado. Las papas las piqué en cuadritos chiquitos. El cilantro, el jitomate, aquí está la cebolla y el ajo. Y eso es lo que vamos a usar para el caldillo. Y ahora sí voy a ir a poner todo en la estufa. Okay guys, so I already have here my cazuela with aceite. El aceite ya se calentó. Y ahora es donde le voy a echar la carne molida. Ok, aquí es donde le voy a echar el sazonador a la carne. Y le voy a echar tantita pimienta. Okay, so now que ya está la carne casi toda cocida, this is when I'm gonna add the cebolla and the garlic. Okay guys, so this already smells delicious. Just with the garlic and the onion, it already smells bomb. And now I'm gonna add the jitomate and cilantro. Now I'm gonna let this cook a little bit, and then we're gonna add the potatoes. Okay, so now I'm gonna add the potatoes. Los voy a revolver aquí. Okay, ahora le voy a agregar el agua. Ok, so now le voy a echar el orégano. No le voy a echar mucho because it's really strong. That's good. Y le voy a echar unas 2 cucharadas del consomé de pollo. Lo voy a revolver bien y ahora lo voy a tapar. Voy a dejar que hierva. Okay, so this is ready. Ya está hirviendo. The potatoes are ready. Ya le voy a apagar. Okay guys, so this is what it looks like. I'm just gonna add some limon and I'm gonna eat it with tortillas. This is really easy to make and it's really delicious. I hope you guys enjoyed this video. Don't forget to like and subscribe and let me know if you guys make it and if you guys like it. See you guys next time.